Audio Jungle. Hey guys, welcome to our channel. My name is Rosita. And my name is Metabel. And today's episode of Quickie Chat, we are being filmed at the African Pavilion Lounge, which is just at the shore of the Indian Ocean. And on today's episode, we'll be talking about navigating brokenness. Rosie, Tunaongelea hustles za kampo. Mm-hmm. Zile hustles umefanya kusota. What people don't tell you about campus life. Yes. Zile story wao hawakushow vizuri. Hizo tu. And welcome. Yes, so Rosie, what was your first job? My first job in campus. Job. Niseme tu mimi nimewahi fanya hizi vitu za online. These are referrals. Nikaoshwa. Kuna ingine ilikuwa ya status views. Nikasafishwa. Those were my first. Nilikuwa nasumbua watu na save for save by the I think that's where I met some people. Yeah, save for save. And it was paying my bills because at that moment I needed it. Okay, How just to about put it out there, we are not even yet done with campus. I'm waiting for my graduation currently. But my first job, mimi nilianza my first job kama natumia idea mamangu. Imagine. So I think nimekuwa this person who is always business minded and someone who has always wanted to make their own money. So the moment nakumbuka nilimalizanga form 4 hivi, I was 17. I just told my grandma, I just want a job. I want something to keep me occupied. Nikamwambia my grandma, please help me find a job. So my grandma looked for a friend mwenye alikuwa anajua akanitafutianga kazi, and that's how I did my first job. Although nilifanya for only 2 days and then I was like, no, I'm not dealing with this because it was a lot for me. I remember at that point it was a job in a car restaurant. So I'm working, but the owner alikuwa na story nyingi. Yani siku ya pili ashaenda kaambia shosho yangu, ambia huyo msichana people will take advantage of her and stuff. So she doesn't want me to even talk to people. And I know I used to know, me by then nimeishi nikijijua, najuanga what is right and what is wrong. Okay, not entirely like najuanga kila kitu, but at least I know I have some knowledge on how to interact with men. Yeah, so niko na tu ni issues mingi, nikaambia shoshangu, you know what, I'm quitting. That was the first time I quit a job. But sasa job nye nilipata like a job was when I went to Nairobi and my mom connected to some promotion job. Nilikuwa nafanya Starsoft, and that's how I started working officially. And I remember my first salary was 13,000. Rosie, hiyo pesa nakwambia ilikuanga mob. Hiyo pesa ilikuanga mob yote. We 13,000. Hiyo time umeshaingia campus ama? Ndio sasa nimeingia. 13,000 was a lot of money. Miss Jai received pesa kama hiyo kwa M-Pesa yangu na ni yangu peke yangu. My friend. Anyway, what was your first salary? My first salary. Like ile accumulated. Okay, actually you can I've tell been us working even on per each day, like payday. Oh, but then nimewekwa surgeon. Yeah. What do you mean by being a surgeon? Like surgeon, like nilikuwa napasua mayai, smoky. But thanks to the person who gave me that job. At first, by then nakumbuka we make fun of it by the at first alikuwa ananilipa 150 per day. But ikaendelea 150, so hapo. I'm still stuck at the surgeon part. Yeah, so nilikuwa surgeon by the way. I think most people know me from working there, though some people believe it was my own business because we had such a good relationship with this person, like in terms of friendship. We were very good friends, very good workmates. Alafu he accommodated me a lot. So yeah, that was my first job. Ikafika point I would earn up to accumulatively like 10 per month. 10 Gs. Yeah, but me nilikuwa naona okay, that was just my
like my extra source of income because I needed it. Yeah, it wasn't si ile yenye ilikuwa lazima ati nditalipa rent ama nini. Yeah, and I thank God for that. About hustle, me I think nilianza kuhustle nilikuwa mdogo sana. Alafu hivyo tu. I remember seeing you at that job and I thought to myself, this girl is so hardworking because unajua mimi pia I work so hard, and I remember seeing you and in my head nilikuwa najambia dem ako so hardworking. By the way, that was the first time ever for me to see you, and I remember like I think hiyo the first time nilikuwa na, and then the second encounter sasa ndio I was like, oh see, this is the girl I usually see somewhere. Yeah, but I remember thinking to myself, this girl really works. Yeah, I love people who work. I love to see girls who work and get their own money. Alafu bila kuchagua. Those there are some extents we don't go. Kuna jobs zenye mimi siwezi tamani kufanya. Jobs that are how do I say it? Tutasemaje? Hizi zenye wanaume wa baba and stuff. Yeah, that's now that one kuna limits. Yeah. Kuna limits, but working una sweat for your own money. I really respect that. It gives you some sense of pride. Yes. I remember at one particular point somebody told me like some sort of, let me say, BS. And I was like, bro, I'm trying to foot my bills. So I ain't going to take that. Like, Mr. Kubali uniongeleshe vile unataka. And yet hakuna mtu kwa contact list yangu nasumbuanga kila siku nitumie unaona. Alafu najua mimi ni msemo mwenye sijazoea kuomba, like, and so hustling became part of me. Kuna time after that nilikuwa nauza dera Kisumu, Dunga Beach. I think some people might remember me from there. Yeah, nimeuza madera nikitembeza kwa mama wa samaki. And you know, working in Kisumu ilinipea experience tofauti. Mwanzo una nguo, you find kuna wenye wanazibagain because wanajua umetoa Mombasa. Unapata kuna wenye like wanataka kwa deni and they never end up paying enough. So ilinifunza you should be strict, like usipeane tu nguo hivyo kwa madeni. Like biashara ya madeni ni ngumu juu already mtu ako na nguo yako na haivai hiyo siku. Utaanzaje kumwambia ati nipe pesa? Nakwambia leo sijauza samaki. Hata wewe mwenyewe unaona ana samaki kwa mkono. So after that, I've done a couple of jobs. People who know me know I've done a couple of jobs. Like if I could list you the jobs I've done, but most jobs zenye nimefanya ni promotions. Nimefanya a couple of them, very very many. But I remember at one point nikiwa second year, there was this person I was dating, and then I was like, you know, I wanted to do this. I think this business will pick up nini, and then he was like, oh, okay, I can help you. How much money do you need so we can start a business together? So I was like, I need this amount of money. He sent me the money immediately. That's how I started thrifting. I started thrifting. So most people who know me, most girls who know me in campus, wananijanga kama ule dem alikuanga nauza manguo. I introduced a couple of friends to that business, and it was doing so well at that time. By the way, it was doing so well. Like nilikuwa na harvest profit, ninapata double profit. And I remember even something that nilinipatia moyo kuendelea kufanya hiyo kazi ni, I saw my friend, I have a very shout out to CP. CP is such a hard worker. So nilikuwa naona venye ana work hard. Nilikuwa naona venye ana work hard, niko like pia mimi niko motivated to work even more hard to get myself to some place. I think the people who surrounded me walikuwa pia watu wenye wako business minded. Wanajituma. Yeah. Sasa hivyo ndio pia mimi nikaanza kujituma. Nimeuza manguo hostel, my friend. Unaenda una knock. Excuse me, niko na hizi manguo na hizi mnaweza taka kuona. Wanaangalia, I tell them you look beautiful in that nini, they buy. Kuna siku hata nimeingia hostel, tumeingia na bags. Imagine tulimaliza stock hiyo siku, the same day. Na hata tujamaliza kutembea hostels zote. Tulienda like 3 hostels and we were done with our stock for the day. Napata sasa hiyo help imeingia, pesa iko. Yes. And people really used to like the outfits I used to sell to them.
yeah, it was nice. So after that, You felt proud of yourself? Yes. Even though I don't feel that proud, because ilifika point mambo ya mapenzi, unajua mkishaanza biashara pamoja mkikosana hiyo biashara pia inaanguka. So I was like, okay, I don't want to use those words that curse. So I was like, wacha hiyo biashara ikae. So nikaamua sasa nifanye promotions. So for the longest time I've been doing promotions. Nikienda Nairobi long holidays, nikienda Nairobi holidays, most of the time nilikuanga Nairobi. So Nairobi nafanya promotions. Nikirudi Kilifi. So until sasa one of my project managers akanirefer to a team leader in Kilifi. So that's how I started working in Kilifi. Fully? Yes, fully. Yeah. So that's a short history of how I've worked. So I wouldn't state nikianza kuongea hapa nitaongea the whole day nimefanya kazi ngapi. But hata wewe unajua we've met a couple of times. I've also introduced you to some jobs. And I appreciate. By the first promo job yangu nimetabela alinirifa. Alafu okay. I've also mimi pia nimeuza go hostels. So najua ile struggle ya kwenda na nguo umezibeba kwa bag. And for the moment I was doing solo entrepreneurship, so it was just me and my products. Alafu by the way, I appreciate all my customers. They placed me like walinisaidia nikafika place fulani. Alafu the fact that we used to interact at that particular time ilikuwa inanisaidia like to get rid of social anxiety and all that. Alafu bado wananiuliza Rosie utaleta nguo lini. I think that's one thing about entrepreneurship. Sometimes you start, sometimes inabidi you take a break because being an entrepreneur and a student sometimes inakaa tricky. Most of entrepreneurship kuandikwa kazi it's much easier because but sasa inadepend umeandikwa kazi saa ngapi na kazi gani. So that's it. So let's dive into the main business of the day. Campus has been hell. Things they don't tell you about campus. Hell. Yes, it has Mepitia? been hell. Is it street? Wewe hujailala njaa? Ushailala njaa? Have you ever slept on an empty tummy? Intentionally. Acha nisiwadanganye. Intentionally. Mimi nimelala njaa bila kutaka, my friend. Sorry. Nishaikosa pesa to that extent, and you know I'm like, no, I can't call home again. You know, a lot of things were happening, and nakumbuka at some point because I'm like, sasa nilishatumiwa pesa zishaisha, sasa tena nitaanzaje kupiga simu nyumbani. I'm stressing people right now. You feel like you are a burden? Yes, I feel like I'm a burden. I was going through a very hard time. Nilikuwa nimeibiwa. Yani life was hell. Too much. Yes. So you've never slept on an empty tummy? Mi Kuinama. Kuinama. Okay, mi siziekelea Mungu hata nitandika. I thank God. Okay, one thing about me, nikitumwa pesa, I used to do shopping, like your food stuff. So unajua nikishafanya shopping, hata nikisota ile shilingi 2, niko na kitu I can munch, I can cook rice and eat. I think hiyo imekuwa life saver for me. Ile kufanya prior shopping and then hata ikifika huko katikati si rahisi nikose food. But kuna time I almost, but God always has a way of coming through. Yeah, he surely does. So for me I can say God has been faithful. And what about what was I supposed to ask? Oh, like chenyo wakwambi. What they don't like tell it's you about not campus. Okay, have you ever, cause unajua kampo tukiingianga first year tukiwa mafresha tulikuwa tunakanga hostel. So after kuka hostel ushai miss place ya kuka, and like you don't have any other option, like you don't have enough rent to rent your house. Ushaifika to that extent una place ya kuka, and now you have to beg people to accommodate you. First things first, mi sikuwaika hostels. I think that was for me circumstances. Alafu mimi sikuwa nataka kukaa hostel. Alafu second things, kuna time last time karibu nikosema kwa kulala. Na siko baya. I had this, acha tunisiseme, but I had this landlord ilifika point I was fed up, and as much as I can say part of it became my fault, but hatukuelewana to some extent.
unaona. So I almost missed a place, not because I couldn't pay the rent, but because hatukuelewana. Unaona, like some of them don't give you a deposit back. Yes. So namwambia because I have to go for my attachment, na tena nafaa kulipa rent, na huko kwa attachment pia nafaa kubook. Elewe anataka kumlipa alafu abaki na deposit yako, which you are not guaranteed atakurudisha. So ilifika point tulikosania kitu hiyo, and I had to move out Sunday usiku. Manza I cried. I cried. Mimi nililia plot mzima. I think they know I cried. Because I cried. I was wailing. I was devastated. And I felt so bad because it's not as if sikuwa naweza lipa rent. Na kama sina, of which nimefungiwa rent mara moja niko attachment. Nimefungiwa mlango for the first time in my life, but uzuri nililipa immediately. I found a way out. But I have an experience. I have an experience. There's this day I didn't have a place to stay. And unajua it happened aje. I had this roommate. We disagreed at some point and she became so violent. Violent? Kugongwa? Huyo msichana alikuwa anataka kuninyonga. Alikuwa amenishika shingo. We had our own issues, but she exaggerated them and she played victim. Till today I can't tell people, siwezi kaa chini niambie wase, by the way haikukuwa hivyo, I'm not a bad person, I cannot do that, I cannot possibly do something like that to anyone. It was a very, very sensitive topic, but still revolving around my ex. It was very sensitive. Your ex anakaa kwa constant. Anakaa kwa constant. Is that yani yeye kila kitu tamshika. But then funny enough, your ex nilikuja nikamjua. No. Do not. No, don't like say same more. explore. But I was like, actually didn't know ni mwenye unaongelea. So this girl alikuwa anataka kuninyonga. Alikuwa amenishika chini. My friend told me that hapa sasa hii imekuwa serious. Sana. You'll have to move out today. Sasa unajua una move out, haujui unaenda wapi. Wewe ni comrade. Uwezi anza kuambia mzazi unajua nini, mimi nimeamua sasa nahama, nataka kuenda. Juu unanyongwa. Yes, juu unanyongwa na mtu. Sasa nika have to move out, nikaenda kukaa kwa beshte yangu. She was kind enough to accommodate me and I thank her so much. So I went, although she also had a roommate. Okay, at some point pia nilikuwa na feel like now inconvenience, but sikuwa na any other option because now where do I start from? So tulikosanga place ya kukaa. Until one day pia mimi sasa na huyo beshte yangu pia tukakosa pia place ya kukaa. Okay, kulikuwa na some things happening and then tukakosa pia place ya kukaa. Do you know, hiyo siku nilikuwa nimekaa hivi nafikiria sasa kesho nitalala wapi? And you know, me and my friend, we don't have a place to stay. So I met somebody who took me out on a date. Unajua tu venye ninaga date na wase. So I was talking to this guy and akaniangalia akaniambia, by the way ukai kopoa. Au kai ukopoa ni nini shida? Nikamwambia there's a lot of things happening nini. So I opened up to him and then he told me, so ungeniambia tu mapema because I'm even traveling to Nairobi and I'll be staying there nitaka huko for like 3 months. So I can just give you a key to my house mkae na beshte yako. So that's how we got a place to stay. But I remember I cried, I was devastated. Yani nilikuwa nimeona dunia yangu sasa imefika mwisho. And then let me tell you something. We'll talk about toxic friendships. I'll tell you how toxic my friends can be. So I had this friend who was apparently my best friend. So at that time tulikuwa tumekosananga kidogo and then she came back, asked me for forgiveness. I took her back. Like always, I always take that's my weakness. I'm not proud of myself. I'm not proud of myself at all. I took her back. So akasikia fununu huyu dem ana place ya kukaa and you know she used to live alone. So she came and told me, by the way, mbona huku niambia una place ya kukaa? Si ungeniambia na ningekuwa accommodate. Nikamwambia unajua nini? Hata ni poa sana umeniuliza hivyo juu hata sina place. Sina hata place ya kukaa. Akaniambia ni sawa. So this girl akaenda akakaa akafikiria tena. Akaona hapana, siwezi mu accommodate kwangu.
So I had it from a friend, another friend the next day akiniambia, hey, by the way ule dem ameshindwa vile atakwambia hataki uende kukaa kwake. Akaniambia sikiza tu hii voice note uangalie hizi text because mimi hata nilishindwa vile nitakutext. Nikaangalia. Nilismile kama machozi iko hapa. Nilismile tu nikamwambia ni sawa, machozi ilikuwa hapa. Sasa sijui niende wapi, nifanye nini. Then it was hell. Alafu you have limited number of friendships. Alafu unajua by the way mimi usema as much as we're talking about girls, kuna boys who've gone through that. Naona I've had people wenye wameenda mjengo, anakuambia mjengo pia pesa inachelewa. Aya, hiyo mjengo inakatika, unapata mtu anatoka hadi huko saiza Tezo, anaendea mjengo, kufika huko hiyo siku yuko kwa list, hana namba. Kwanza kuna siku moja nimekuwa in this kibandaski, and then now I meet people who I know wametoka mjengo wameja mchanga. I was like, oh, boys hustle it. Okay, let me not call them boys. Men hustle. They go through it. Mimi manzo nilikuwa nahurumia juu unapata msee hana food, hawajalipa ka wiki 2, 4 months sijui ametoroka ameenda wapi. Unaona pesa ijaingia, msee izipigia wazazi. Because I think mine find it hard to kusema home sina kitu fulani. Unaona, but by the way we appreciate those men. By the way sema I appreciate those men who work hard, despite the hassles. Unaona mtu anajituma, hata wewe mwenyewe kabisa unaona anajituma. And it's good we appreciate them, so that na just squeeze kuna a lot of influence, so that they don't get indulged in some things like drugs. Juu kuna wenye anatumia pia drugs to escape. Personally I say advocate for it, and I just appreciate the hustling aspect. You know, I never met someone when I was going to school. Siku moja one morning, I met this guy. Hey, akaniambia, "Sasa hapo unaenda shule?" Nikamwambia naenda shule. Ati hata ni poa manzi, lakini si ungeniokolea hata na kasosi, nimelala hata njaa. I looked at this guy. Nikaona venye amenyenyekea, venye ame feel vulnerable kuniambia, na unajua ma total stranger and stuff. Nilimwekea tu hiyo so nikamwambia enda those pia mimi sikuwa na pesa hiyo time, nikamwekea so nikamwambia at least enda ukule, because this guy nikimwangalia hivi singejaja ati ana pesa ama nini, but he was vulnerable enough kuniambia manzi hata nimelala njaa sina nieke tu so utakumenisaidia. So let's appreciate men who mwanzo campus. Mwanzo campus unajua mzazi anakuwa changa, mtu anajilipia fee, ako na siblings home, pesa yake help inabidi asaidie. Ametoka ushago, mzazi anajua wewe umeingia university uko na pesa. I think it's a very good mademu anakusumbua huku nje. Demu yako anakutoka nenda kwa baba. Mimi kama una pesa mimi kama una pesa mimi by the way I'm not dating you. Na unajituma. I think hiyo tutaongelea, but by the hapo kwa kuhustle, I think one thing atunafaa kuambiwa kabla tuingie campus ni tujitume. Alafu the parents should create that entrepreneurship mind in us. Tujue tunafaa at some point tunafaa tujisimamie. So you see, even after campus unapatanga wase wengine wanajaribu kutafuta jobs but hawapati, and I feel like hii job market imekuwa so hard for men. Yani I really pity them, because me hata most of the works zenye najua ni za madem. Kazi za madem, kukua brand ambassador, kukua nini, makazi za madem. Kupata kama kazi za machali ni ngumu sana. Akikwambia mconnect, tunashindwa sasa. I wish I could, but sasa nitakuconnect wapi? Unaona? So let's just wrap it up. So what will you tell somebody mwenye anakuja campus? Ama mwenye ako campus, how will you tell them? Mtu ako campus, try so much. Siku hizi kuna kwanga na online stuffs, and since you have a smartphone and you have a stable network and everything, try and do something, at least ukue na ka side hustle kenye katakuwa kana kupea income. Yes, don't overly depend on your parents and stuff. The little amount of money you get, kuna watu wanauza ngadi sweets, just do something for yourself. Hiyo pesa itakusaidia sana. Fungua macho. Na watu wanaingia campus, msiingie campus mkifikiria it's a smooth flow and stuff. Kujituma ni constant. Jitume tu, try.
where you can na usichague kazi. I have friends who don't have jobs na unajaribu kuambia si wengi hata ufanye hii, siwezi fanya kitu kama hiyo mimi. Hauna job, hauna kitu. You won't even get a foot. Exactly. Like, there has to be a place where you start from. Hata kama inamaanisha utaanza na hiyo salary ya 8,000, inafaa kufika point somehow. Hiyo 8,000 itakusaidia at least to build connections na watu and yeah. So my passing shot today is like usijihurumie, and then just be open-minded. Open-mindedness inakusaidia you meet new people who connect you to the places you should be at particular moments. Like we've met, tumesaidiana in a couple of ways. Yes. She connected me to my first BA job, and I really appreciate such friendships. I've had friends who've connected me to other jobs. I've had friends who wananiambia maliza shule kwanza. I've had friends who've helped me. Akili imepanuka, like I'm trying to learn some new skills because of the friends I have. So as much as you are an introvert, wanasema, yeah, try and be social, yeah, get that social aspect of your life and just work on it. Usichague kazi. We all start somewhere. We'll get where we want someday. Exactly. And that's it from ours. Till next time. Bye.